muchos pájaros que hacen que cuando los cogen de pequeños ya se acostumbran a la gente y vienen las manos, se lavan. Me parece que no tiene el audio, Sofía. Sofía. Me parece que no tiene el audio. Yeah, I think you're muted. I think you're muted. Oh, There. sorry. Yes, I was. Yes. Yes. Okay, so I was saying that I am starting with a very quick sketch. Empieza con un sketch rápido. Yes, I want the sketch plus the watercolor to be only 15 minutes, only 15 minutes. Quiere el boceto, esa era la palabra. Quiere que el boceto y la primera base solo que sean más o menos 15 minutos. So I put myself in a hurry mode because I want to avoid the details. Quiere evitar los detalles. Trata de evitar los detalles. People are asking if you can put an original to guide them in view. Thank you. Like this? Are we okay? Perfect. Thank you. Okay. So we have a lot of roofs. Dice que hay muchos techos. But of course, the game is not to do all of them. Pero bueno, el juego es no dibujar todos. But to make think that everything is here. Pero like, dar la ilusión que está todo ahí. Exactly. Thank you, Sofia. That's perfect. You're welcome. Una genia, Sofía, una genia, un amor. Okay. So this is made to test my process, my color process, as I told you previously. La idea es testear el proceso de color con eso, como dijo antes. I paint in 3 steps, as I told you. So it's sometimes difficult to see the colors. Are they to be painted on the second layer or on the first layer? Sorry, can you repeat that again? I went to close the door because it was noisy. I'm sorry, I missed that. Okay, no problem. So I say, I just said that it was sometimes difficult. For example, those roofs, do I have to paint them at the first layer or at the second one? Tiene que decidir si los techos los pinta en la primera capa o en la segunda. So I made this demo tool. Entonces hace una herramienta para demostración. I convert the photo in gray. Donde convierte la foto en grises, en monocromo. And I have this scale here from 0 to 100% black. Y tiene una escala de 0 a 100% de negro. My first layer is from 0 to 30. La primera capa es de 0 a 30. Second layer from 30 to 80. La segunda es de 30 a 80. Y la tercera. First, yeah. And the last one is for the 80, 90, 100%. De 80 a 100%. 80, 90, 100. So now it's easy to put my scale on my photo, and I understand that some roofs are
20%, some other 30%, some 40%. All the shadows are, of course, here, and some very black zones like here is to be done at the very end. Entonces ahora es fácil hacer un mapeo de los colores de las sombras. Los oscuros van con los 100, las sombras a la derecha, y los colores de los techos van intermedios con los 40, 70, moviendo la escala con los colores de los techos. And all the small windows, as I told you previously, it was the life, so everything will be done at the end, at the very end. Y las ventanitas, como dijo, son la vida de la pintura y se hacen al final. So let's go with the color. Entonces vuelve con el color. I will use the quinacridone Sienna from Daniel Smith. Usar el quinacridone Sienna de Daniel Smith. Royal Blue from Sennelier. El Royal Blue de... Perdí la marca, pero está en la lista. Sennelier. ¿Sennelier? Sennelier, yes. Estaba en la lista. Exactly. Blue in Dantren for the sea. I missed the name. Los colores están en la lista. Sí. Preguntarle, Sofía, la paleta de colores que usa habitualmente es muy limitada, ¿no? Preguntarle si es así. Do you use, Alejandra is asking if you use a limited color palette. Is it very limited? Yes, I do, because, you know, I used to be a printer, so I am useful to separate the landscapes in 4 colors: blue, yellow, red, and black. Dice que sí, porque él era usaba, era un impresor, hacía impresiones, entonces está acostumbrado a trabajar con 4 colores: amarillo, azul, rojo y negro. And when I have some very specific colors, like the sea, here the sea is very deep and luminous blue, so this is impossible to do it with only one blue. You have to use 2 and sometimes 3 blues. Y dice, pero cuando tiene colores muy específicos como el mar, que es un azul muy profundo, es imposible conseguirlo con un solo color y necesita 2 y a veces 3 azules. Okay, so let's go. I use this petit gris. Usa ese pincel. And I start with some roofs. Y empieza con algunos techos. But as it is a miniature and I just want to test my process, I'm not going to be very accurate with my brush. Como es una miniatura y solo quiere testear su proceso, no va a ser muy preciso con el pincel. Felicitan, Sofía, por la traducción. ¿Perdón? Te felicitan por la traducción. Muchas gracias. Alejandra is saying that I'm getting some compliments for the translation. Yes, I have understood. Sí, preguntan en el chat, este es un pequeño, lo hacen en 2 tiempos. En un primer tiempo hace chiquitito y después lo hacen grande. Es un bosquejo. Y pido disculpas desde ya, no tengo background de arte, entonces algunos de los términos de arte me pasan así por encima. I'm apologizing because I don't have an art background, so some of the paints and okay. some of the art terminology. I understand. Oh, you do it very well. Oh, thank you. Okay. I'm almost done with my roofs.
Casi está terminando con los techos. I will have a look to my gray. And I see that the roads here, they have to be done because it's 30%. Vuelve al gris y ve que las rutas, las calles tienen que hacerlas porque están al 30%. So I use my blue here, my royal blue, to mix with this quinacridone, and that makes a kind of gray that you Entonces, can bluish by adding some more blue like this. I like this color. mezcla el azul con el color de arriba. Mixing blue plus quinacridone makes a gray. Con el azul con el quinacridón, ¿es el nombre? Hace un gris. Sí, Gracias, Graciela. Okay, now let's go with the greens. Ahora va a los verdes. Green is made by mixing yellow and blue, of course. Por supuesto con azul y amarillo. We have some big trees here. Hay unos árboles grandes. En este momento no estoy hablando. Nadie está hablando. Ahí veo que alguien pone que no escucha nada. Okay. I think I'm almost down. My first layer is finished. La primera capa está terminada. Casi. So sorry for the noise. I will use my hair brushing, my hair dryer. Va a And usar, it has, yes, sorry, Sofía. va a usar el secador para secar. Yes, and it has to be 100% dry. Dice que tiene que estar 100% seco. Si quiere se mutee cuando Dice, pone- Alejandra is asking if you can mute it while you dry. Of course, maybe. yes, I mute. y yo mientras tanto sigo admitiendo gente. ¿Son verdes? Porque preguntan acá si los verdes es un verde directo o un verde mezclado, parece. No te escuché, Ale. No importa. No, si el verde era un verde mezclado o un verde directo. Lo mezcló el verde. Lo mezcló, sí. Dios, sigue entrando gente. Estamos... Sí, está silenciado, porque está usando el secador de pelo para no dejarnos sordos a todos. Ahí está. Okay, I'm back. Okay. Do you hear me? Yes, thank you. Can you hear me? Yes, thank you. Okay, I'm back. So now I'm going to paint my second layer. Va a pintar la segunda capa ahora. And very often this second layer is only composed of grays. La segunda capa es solo hecha compuesta de grises.
some cold grays and some warm grays. Unos grises fríos y unos grises cálidos. So I prepare in my palette 2 grays, one warm and one cold. Prepara 2 grises, un gris cálido y un gris frío. And now I start with the shadows to Y give empieza volumes. con las sombras para dar volúmenes. ¿Qué pasó, eh? ¿Está muteado? No, no. Dice que está muy concentrado. Sí, estamos conmigo, ¿viste? Your volume is really low, Jean-François. Oh, yes? Yes, Why? I don't know why. Wait. There's something. Yeah, now it's better. Batterie 60%. Do you hear me? Yes. Un poco bajo, ¿no? ¿Lo oís bien? It's a little low, but yes, I can hear you. Oh, now you're muted. Now you're muted. Ya. You're mute. You're muted. Now you're not. Is it There. okay? Yes, but very low. The volume of your microphone is very low. Hello? The volume of your microphone is very low. Can you hear me? Le estoy diciendo. ¿Jean-Fran? Can you hear me? Yes, I can. Sí, puedo bajar mi volumen. Estoy muy fuerte. ¿Me escuchan ahora? ¿Cómo está mi volumen? No, a vos bien, pero a él no lo oigo. No, a él no lo escucho yo tampoco. No, Jean-Fran, Yes? Am I back? no, está muy bajo. Your volume is very low. Oh, sorry. I will try to find the solution. Give me 2 minutes. I'm going Okay. to take a helmet. Va a ir a modificar. Sí, a buscar su. Sí, yo no lo oía casi. Sí, estaba muy. No, no está silenciado. Acá un participante dice, si esto es el boceto, lo que debe ser la pintura.
Increíble. Is it better like this? But- Do you oh, hear me? it's wonderful. Okay, so I have something in my ears now. Okay, so it's not dry, so Todavía no está Perfect. seco. sí, sí, sí. Um, Are you? yes, I'm here. Oh, okay. I think I'm almost done with my second layer. Dice que piensa que está casi terminado con la segunda capa. So again, I'm gonna mute and dry it with the hair dryer. De vuelta le va a sacar el volumen y va a secarlo con el secador de pelo. Sí, ahora le voy a preguntar. Jean, Christelle is asking what colors you use for your warm grays and your cold grays. So I mix red cadmium Okay. plus blue indanthren. El red cadmium con el Cadmium, azul, yes. con azul, what blue? The blue is indanthren. Indanthren. Indanthren Me azul gusta. para Bien. el... Wait. Okay. I don't know if you can read it or you have the details on There's the the detail on the email. list. En el Yes, email, that's it. Indanthren es el de Smith. Exactly. Indanthren plus red make a gray. Ese es para un gris. And for the other gray, So it's the same one, the same two colors, but in other proportions. Look, I am mixing the red plus the blue. Así está acá. Ahí está. Sí. That give a gray. And now if I add some more blue, it's becoming cold. But if I add some more red, it's warming. And I can put some yellow and it's becoming like a brown gray. awesome. Okay, so yes, I dry my drawing. Sorry for the mute. Perfect. María Rosa pregunta por qué es un boceto, porque hace en dos partes. Primero el boceto y después hace la obra. Okay, I'm back. Welcome back. So now I'm going to paint the sky plus the sea, this blue background. Ahora va a pintar el cielo y el mar, la parte de atrás en azul. So this is my favorite color, royal blue. Es su color preferido, azul real. I use it for everything, Dice, lo usa almost everything. para casi todo. I use it pure for the sky. Lo va a usar puro para el cielo. I draw the top of the church. It's crossing the horizontal line. Dice, dibujó la punta de la iglesia, el horizonte. For the sea, I use blue indanthren again.
Usa el mismo azul que usó para el gris, para el mar. And be accurate, pay attention to the roofs because you are painting them in a negative mode. Dice que presten atención a los techos y con precisión porque están pintando en modo negativo. Imagino que se refiere al borde de los techos. Someone is writing that you use very little water. Oh, no, I don't agree. Sorry. Hice el comentario que alguien escribió que utiliza poca agua y él dice que no, que no usa poca agua. Now, I understand the comment because it's a very small size, so I cannot throw a lot of water. But you will see when we will be on the bigger size, I use a lot of water. Lo que dice que parece que usa poca agua porque está trabajando en un tamaño muy pequeño, pero cuando vean que cuando lo hacen en el tamaño grande, van a ver que usan muchísima agua. Okay. I will make those strong shadows. Now it's the third layer. We are starting with the third layer. Dice, están empezando con la tercera capa y que va a ser esas sombras fuertes del lado derecho. Yeah. So I will do this very dark zone here at the very last, at the end of the process. Y que va a ser las sombras fuertes a la derecha al final del proceso. I add in my palette the indigo blue. Va a agregar a la paleta el azul índigo. And I use it as if it was black. Y lo va a usar como si fuera negro. And I start with the clear shadows. There are some few here. Va a empezar con las sombras, the clear shadows, las sombras claras. What do you mean when you say clear shadow? Oh, sorry, yes. As I am on the third layer, I am supposed to paint only the very dark tones. But in the darks, there are some that are less dark than the others. Ok, dice que como está en la tercera capa, supone que pinta los tonos oscuros, pero hay algunos tonos que son menos oscuros que otros, básicamente. Some trees. Algunos árboles. I use now a synthetic brush, very thin. Está usando un pincel sintético muy fino. And you see, I don't put some, I only use it for the very small touches. Y lo usa solo para toques muy livianos, muy pequeños. There's a question there. Yes. Let me see. Is there any technical reason to paint the sky after the roofs? Yes, because the background is dark. Porque, And, dice yes, porque please, porque el fondo es oscuro. And the foreground is clear. We have the white houses. Yes. Sorry.
Y el frente es claro, las casas son blancas. So we paint in negative, as I told. Sí, ya. Y pinta en negativo, va pintando de claro a oscuro. Exactly. And someone is asking if it's a pearl brush from Skoda. Exactly. Exact. Yes, sí. Yes, that's a Skoda, and I think it is there's nothing here, but was written the Spokvik series. Dice que sí, que ya está gastado y no está escrito, pero dice que es Bookbeat. Yes, exactly. Series Bookbeat. Now I take blue indigo plus red cadmium. Mezcla azul índigo con rojo de cadmio. Back with my bigger brush. De vuelta con el pincel más grueso. And as I am painting the foreground, yes, I am striking my paper with some big brush strokes. Y como está pintando el frente, usa pinceladas gruesas, grandes. Okay, so I'm almost done. I just want to show you one color. Está casi terminado, quiere mostrar un color más. This is natural tint. Es un natural tint, que no sé cómo. Not natural, but natural. Do you see it? Natural? Tendría que mirar la lista. Neutral, gracias. Sí, una tinta neutral. Neutra. It's very, very dark and very liquid. So dice que es muy oscura y muy líquida. Sometimes you can help yourself because you see I painted here, but the blue is downing, the intensity is downing, so I just put some black. Dice que pone here. Un poco para bajarle la intensidad, para subirle la intensidad. Exactly. And it's important, this foreground, because it helps, it sends the eye on the focus point here. Dice que es importante porque hace que el ojo vaya al foco de la iglesia de las casas, ese foco oscuro a la derecha. And then with a knife you can do some small accident like this graphic, the wires of the trees. Y dice que con el cuchillo se pueden hacer ese trabajo que está haciendo, y me disculpo por la falta de lenguaje técnico. De vuelta, no soy artista y me falta el lenguaje técnico del arte. With the white gouache, it's not watercolor, but gouache, I take it straight in the tube. Blanco lo saca del tubo. And I paint some few fireplaces on the roofs. Sí, témpera blanca, gracias, Lisandro. Y pinta sobre los techos. Gracias, Gaby. Some few boats. Por unos barcos. And the very last touches now, it's the shadows on the roofs of the fireplaces. Y lo último son las sombras en las chimeneas, en los techos. It gives light a direction. Que da dirección a la luz. Okay, so this is how I paint and how I avoid the details by painting only the light. Así es como pinta y evita los detalles pintando con la luz. You can sign if you are happy. Si estás contento, lo podés firmar. And send it to your grandmother. Y mandarlo a la abuela.
As a postcard. Yes, exactly. Como una postal. It's wonderful. Okay. So now we know the process. We know how to add the colors on the clear, the shadows, and the light with the very dark and saturated colors at the very end. Ahora sabemos cómo funciona el proceso, sabiendo cómo, en 3 capas, sabiendo agregar las luces, las sombras y la vida, con los saturando los colores al final. Yes. Sofía decide que ya la gente está diciendo que es fantástico el trabajo. La gente está diciendo que people are Claro, saying that the work is wonderful. Let me read to you some of the comments. Oh, thank you. Wonderful, wonderful, beautiful, genius, awesome, so beautiful, excellent, spectacular. Thank you. Oh. Very interesting sketch. Hello, Beautiful. Beautiful, wonderful, stupendous, amazing, wonderful, excellent. Thank you. Marvelous. Oh, thank you very much. Marvelous, This is why I fantastic, paint. very nice, fantastic, awesome, fantastic artist, fantastic work. Beautiful, stupendous. También, Sofía, que si él viera todas las pantallas, la gente como está toda concentrada, haciéndolo. And you can also see, I know you're very concentrated, but if you take a look at the Zoom, and if you put it in gallery view, you can see everyone very concentrated, watching and painting. Oh, okay, great. So strong, merci, amazing, amazing. Everyone is good classroom. If you look in the chat, you can see all the comments. Gracias, Alicia. Thank you very much a todos. So now I'm going to flip my board. I have the bigger side here on the other side, and let's go for something more accurate. Ahora lo va a dar vuelta y va a ser algo un poco más preciso. Let me check the frame. Yes, okay. Va a mirar el marco, que esté todo bien. Okay, I'm sorry because now I cannot put the iPad here. Se disculpa porque no puede poner la imagen. But you can find this picture on Google. Pero dice que la imagen está en Google. Oh, sure. So again, I'm going to Siempre draw. trabaja en plano inclinado, ¿no es cierto? De vuelta, Ale, porque no se escuchó bien. ¿Qué? Trabaja siempre en plano inclinado. Alejandra is asking if you always work on a slope. On a what? Yes. On a slope. On a slope. Yes, yes, always. Dice que sí. The main reason is that for the drawing, if I'm drawing on a flat table, for example, and if I want to make a round, dice principalmente porque... Oh, sorry, yes, please go. Porque si lo hace en una tabla sin inclinación, cuando quiere hacer un círculo, what happens when you make a round? It looks like a round, but when I face it, oh no, it's not round, it's a void. Pero hace el círculo, pero cuando lo levanta, no es perfectamente redondo. I understand that because I teach geometry. Yes, exactly. Good. So let's go for a drawing again. ¿Va a ser el boceto otra vez? When I draw, I always proceed the same. I'm finding the key points of the landscape. Cuando dibuja, busca puntos de referencia en el paisaje. So it always starts the same. Finding the horizon line. Busca el horizonte. Our focus point is the church. El punto focal es la iglesia, por supuesto. Don't draw by holding your pen like this, but like this. Como agarrar el lápiz, no lo agarren de la punta, sino... By doing so, you paint with not the entire body, but with the whole arm. And it gives some unexpected effect sometimes.
Si agarrando el lápiz así se trabaja con todo el brazo y se logran efectos inesperados. Okay, sorry, now I'm going to concentrate. I will not be as much talkative as I was until I have finished with the drawing. So I say that I don't paint the details, but you see, I draw them. Dice que no pinta los detalles, pero los dibuja. Okay. I'm done. Terminó el boceto. My drawing is done. So now I'm going to clean my palette because I have to redo my process again. Va a limpiar la paleta porque necesita rehacer el proceso.
only the liquid juices. I keep the watercolor. Mantiene la pintura, la acuarela. So do you remember with what we started? I think it was the roofs. Si recuerdan, empezamos con los techos. Don't do all the roofs with the same color. Don't or do. No, don't. No hagan todos los techos con el mismo color. I mean, use the quinacridone, but try to add some variations in the saturation. Dice que traten de hacer variaciones en la saturación. This is very important because it will avoid your watercolor to be too naive. Dice que es importante para que no se vea muy naif. Regularity and repetitions is the enemy of the realism. Dice que la regularidad y la repetición son enemigos del realismo. And sometimes you catch the eye of the watcher by adding a strong saturation in one detail. So this roof will be my roof. Dice que a veces se toma el catch the eye, se captura la vista de un techo con la saturación de agua y que el del centro que señaló con el dedo va a ser su techo. Did I catch what you were saying? That roof Yes. that you pointed is your roof. Is that your focus? Okay. Yes, it will help in the legibility of the picture. Okay. Dice que ayuda con la visibilidad atrae la mirada. Gracias, Patricia. So now we have a bigger size. So there are some things that we did not notice on our previous sketch. Dice que ahora con el tamaño mayor hay cosas que no vimos en el sketch anterior, con el boceto anterior. Actually, I'm just working with quinacridone and royal blue. Está trabajando, mezclando el quinacridón y el azul real, el royal blue. I'm greening a little bit my color. Lo que hace es averdecer el color. Enverdecer, averdecer. Reverdecer. Lo hace más verde. Lo hace más verde, claro.
enverdece. Hay que preguntarle a María Kodama qué piensa de... I'm looking at my watch. We're on time. No Mira, worries. estamos bien con el tiempo. That's Sí. fantastic. Explicarle a María Kodama la vida de Borges, del escritor argentino. ¿Qué dice Lisandro? Gracias. The road is blue. La calle es verde. Verde azul, sorry. Yeah. And gray here. Y gris en el otro costado. Pay attention. This white wall is, to me, important. So paint carefully around the wall. Dice que esa pared es importante, así que hay que pintar con cuidado a lo largo de esa pared. Okay. Hold your brush. Try to hold your brush like the same you hold your pen. I mean, by the bottom, not by here, but by the bottom. Dice que traten de agarrar el pincel de la punta, lejos de los pelos del pincel, de la misma manera que traten de agarrar el lápiz. ¿Tienen nombre las partes del pincel? Cerca de los pelos. Muy, muy profesional lo mío. I think do they have a name? I say away from the tip, from the hairs of a. Do they have names? Those pencils? Those No, brushes? the parts of the brush. I said Oh, away from sorry. the I don't hairs. know. The tail, maybe The tail. Okay, yes, that's what I say. Away from the hairs. Yes, that's it. The handle, yeah. But in Spanish, I don't know the name in Spanish. La vitola es la... Sorry. Yeah, no. I'm just trying to figure it out. I'll get a dictionary later. I just want to make the shadow, to paint the shadow of the church now. Quiere pintar la sombra de la iglesia ahora. Because I think that the shadow and the roof are... no, please don't translate. Yes, it's a mistake. Okay. Okay. Now I will paint this shadow and then I will dry it. Ahora va a pintar para una sombra más y después lo va a secar.
Okay, it's difficult sometimes to stop, but you have to remind. Dice que a veces es difícil parar, pero hay que recordar la tabla de grises. Yes, and you say, no, okay, stop now. I think Y parar. So I'm going to mute and dry it. Así que ahora va a poner mute y va a secarlo. Sofi, por YouTube, Adriana Castelli pregunta si nunca hace referencia de blancos con máscara. Otra vez, Ale, no te estoy escuchando bien. Perdón, no, que después preguntaré si alguna vez hace reserva de blancos con máscara. ¿Reserva de blancos con máscara? Okay. Someone is asking if you make... I'm going to translate literally because I don't know the terms. White. Reserve of whites with a mask. Does it make sense? Masking fluid. Thank you, Mateo. El audio. Yes, I'm back. Okay, I have heard the question about masking fluid. Masking fluid. No, yes, I don't use masking fluid because I prefer to use gouache at the end. Ok, dice que no porque prefiere usar témpera al final. Okay. I think that I have no religion talking about the gouache and the masking fluid. I know that some watercolorists prefer not to use gouache, but really I don't care. I use gouache because painting means to be free, so I don't avoid myself using gouache. Sorry, Sofia, it's long. No, perfect. Dice que algunos acuarelistas prefieren no usar témpera, pero él piensa que pintar es libre y usa témpera porque le gusta usar la témpera. Thank you. Gracias, Gaby. RIP es la forma técnica de tomar el... Gracias. Gracias, Gaby. Ok, gracias, María Rosa. Como dije antes, no soy artista. Hablo inglés y hablo castellano y estoy traduciendo. Gracias. Okay, I'm back. So, second layer. ¿Va a poner la segunda capa ahora? I think we painted the trees, some shadows. So remember what I told you about the grays. Pintamos los árboles y algunas sombras. Dice que recordemos lo que dijo de los grises. Yo me acuerdo, fue un gris tibio y un gris frío. Sí, that's it. I start with the trees.
The trees are done. Now I take some royal blue and I paint some shadows, some few shadows. Los árboles están listos, entonces ahora tomamos un poco de Royal Blue, que es el azul real, y está haciendo unas sombras. Which brush are you using right now? Yeah. It's, I don't know the translation in English, but we call this petit gris, like small gray. It's a natural brush, and it has a strong capacity in keeping the water. Dice que es un pincel que tiene alta capacidad de contener agua. It's cheap. It Es un costs pincel maybe barato, 10 euros. hasta 10 euros. Pobre ardilla. Yo las tengo corriendo por el jardín acá. Poor squirrels. Oh, yes. Poor They're, squirrels. they're running here in my garden, happy. But we need their tails. I know. I'm pushing a little bit more the shadows by adding some indigo, some pure indigo. Lo que está haciendo ahora es empujar un poco las sombras agregando índigo puro. Okay. We'll use a squirrel brush Voy a usar un pincel de ardilla for the foreground. para el frente. I'm looking for, by mixing in my palette, kind of green. I use all the colors I have. Va a usar todos los colores mezclando un verde, para mezclar un verde.
keep in mind that what I told previously about naivety and realism, it's not because it's green that it has to be all in the same green. Dice que lo que dijo anteriormente de lo naif y el realismo es que no es porque es verde, sino porque es todo verde. O sea, lo que dice es que no sea todo en el mismo tono. So bring some variations by adding some red in the green. I mean, here I am almost brown. Dice traer variación, poner variación agregando diferentes tonos. Dice pone rojo, y ahí arriba puso marrón. Okay, and to give deepness in your watercolor, Y para dar profundidad, remember foreground, big brush strokes, background, small brush strokes. This works every time. da pinceladas grandes en el frente y pinceladas pequeñas en el fondo. Dice que eso siempre funciona. Second layer is over now, it's done. So I'm gonna, oh no, yes, one thing we can do now, maybe some wires by using the knife. Y ahora con un cuchillo. How do you call that technique? What's the name of that? Oh, sorry, I don't know. Okay. It's not a known technique. Okay. One day I start by using this knife and it worked, so. Okay. Le pregunté cómo se llama la técnica y me dijo que no tiene un nombre para eso. La gente está poniendo nombres ahí. Alguien dijo raspado. Está diciendo alguien. ¿Ale? Grafismos. Grafismos, dice la gente ahí. Sí, él dice, él no le da un nombre. Dice que una vez empezó a hacerlo con los cuchillos y le funcionó y entonces lo hace, pero que no tiene un nombre. Raspado. Sí, raspado es muy bien. Raspado. Le gustó raspado. Scratching, someone is saying. Oh, you lost your video. Oh? Yes. The video is lost. Ah, okay. I am low in battery. You're back. Oh, plug yourself, Yeah. maybe. Yeah. Yes, but if I plug myself, thanks to Apple and iPhone, my sound will not be good again. Yeah. Batterie 60%. Yeah. Yeah. Yeah, and their ports. My daughter complains about that all the time. That they have only one port to plug things. Okay, I think it works, no? Are you here? Yes, perfect. Ah, perfect. I'm gonna dry it now. So I mute. Lo va a secar ahora. Can you mute me? Because it's when I muted previously that it stopped working. Yeah, that's okay. Okay, perfect. Thank you.
Do you hear me? Yes, perfectly. Oh, it worked. Great. Yes. So now, third layer, we start with the sky and the sea. And don't forget to paint carefully around the roofs. Para la tercera capa empezamos con el cielo y el mar y no se olviden de pintar con cuidado alrededor de los techos. I am cleaning my palette because I want a pure blue. Va a limpiar la paleta porque quiere un azul puro. I use the royal blue for the sky. Como antes va a usar el royal blue, el azul real para el cielo. And sorry, Sofia, but the indent trend blue for the sea. And I forgot the name. y el otro azul que no me sale el nombre para el mar. That's it. Okay. Let's go. Okay, my brush is not very clean. No es el índigo. El indent trend. Gracias. Too much water. I take a second brush, almost dry, and I add some Tenía pure... demasiada... Sorry, yes, please. Tenía demasiada agua, entonces toma otro pincel seco y le agrega más. Okay, my sky, I'm happy with it. Now the sea. ¿Le gustó? Así que ahora va al agua, al mar. The horizon line first. Hace el horizonte primero. And let's try to make some sparkling light effects. Está tratando de hacer efecto de luces brillantes. O burbujeantes. I think that I have a new favorite color, indent trend blue. Creo que tengo un nuevo color. Nice. Creo que tengo un nuevo color favorito. Indent trend blue. You said it perfectly. Oh, thank you. Oh, yes, it's a very nice color. Let's add some wave effects. Va a agregar efectos de olas.
Oh, no. Parece que estuviéramos ahí, ¿eh? No escucho, Ale. Parece que estuviéramos ahí. Es muy real, digo, en la obra. ¿Qué? Que me siento en el lugar, digo, como si estuviéramos Sí. ahí. Alejandra says she feels as if she's there. Ah, yes. Yeah. What is she drinking looking at this? Pregunta qué estás tomando. Sí, sí, lo entendí. Agua azul. Agua. Oh, yeah. A good glass of wine. No. Eating some seafood by the sea there. Oh, exactly. Comiendo unos langostinos ahí al lado del agua. Basta. Ya vamos a ir. Sí. Arrozo es una especialidad de Cadaqués. Sí. ¿Cómo es? Arroz. ¿Arroz? Arroz con mariscos. Sí. Risotto. Sí. Tipo una paella. Pues. Acá hay correcciones, ¿eh? Paella, gambas, no son langostinos, son gambas. Shrimps. Shrimps, yes. Shrimp. Excellent. I want to correct my greens here. They are too shy. Quiere corregir los verdes. Dice que son tímidos. Es la palabra que usa. I'm saying that you use the word shy for them. Yeah. Es Cadaqués en Cataluña. Someone is asking where's that landscape. This is where Salvador Dali died and lived. Yeah. Okay, now my first round, the foreground, sorry. Ahora va a trabajar en el frente. Blue indigo. Usando índigo. Azul índigo. Plus red cadmium. Con rojo de cadmio. Someone is saying that they love your brush dancing. Ah, yeah. Thank you.
do not hesitate. It has to be very dark, very strong. Dice que no tengan miedo, tiene que ser bien oscuro, bien fuerte. Okay. Too much water down there, so I remove it by using my pencil, my brush. Dice que hay demasiada agua ahí, la saca con el pincel. Bring some variations by, how can I say that? Removing the colors. You see what I'm doing? Dice que pueden traer variación sacando el color. Si ven lo que está haciendo, cómo lo saca. You're adding water and taking the color by adding water. Yes, with capillarity, it's going, the color is going in the brush. Yeah, dice por capilaridad agregan agua y por capilaridad el color sube al pincel. Okay, donc now you see we have some cars. No, you don't have the reference picture, but we have some cars. I don't want to paint all the details. En la foto de referencia hay autos, pero no quiere pintar todos los detalles. Because we don't have time and, porque no hay tiempo. You know, I don't think it's necessary to see the cars. Pero dice que no es necesario ver los autos. We have the light, we have the general shape of the city, and the cars won't add anything. Dice que está la luz, la forma general de la ciudad y que los autos no van a agregar nada. La magia del agua. Dice, Alejandra is saying that it's the magic of water there. Oh. Again, my knife. Otra vez agrega el cuchillo. It's dry. Okay. So it's now time to use my tempera. And now he's using the wash for the fireplaces. Para las chimeneas. Eventually some cars, some shows that something is happening here. Sí, eventualmente algunos autos, pero en realidad lo que está mostrando es que algo pasa ahí abajo, no necesariamente los autos. Some boats. Algunos barcos.
and the shadows of the fireplaces. Y las sombras de las chimeneas. Okay. I'm signing because it's finished to me. Beautiful. Lo firma porque dice que está terminada. Bueno, Gorgeous. maravilloso. Just one last thing. I saw it. Some trunks here. Unos detalles más. Oh no, I forgot one thing. I did it previously. It's using the neutral tint. Oh, forgot the word. Neutral tint, neutral. El neutro. So I take it pure and La tinta neutral. Gracias, Gaby. La tinta neutra. that's it. Estamos finalizando. ¿Qué les parece a todos los artistas que me acompañan si prendemos el micrófono y le agradecemos a Dan el habernos dado esta maravillosa demostración con el idioma universal del aplauso? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Bravísimo. Bravísimo. Maravilloso, precioso. Oh, thank you. Fantástico. Gracias. Thank you very much. Thank you. Hermoso. Fantástico. Maravilloso. Excelente. Estupendo. Buenísimo. Muchas gracias. Bravísimo, Gracias, Jen. Muchísimas gracias. Azul intenso, azul intenso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beautiful. Mucho gusto. Gracias, estupendo. Gracias. Me ha encantado. Thank you very, very much. Ha sido fantástico. gracias. Hermoso. Mucho Trabajo. gusto. Maravilloso. Beautiful, México. Merci beaucoup. Muchas gracias. Thank you, fantastique. Je sais pas comment on fait pour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Gracias. Bravo, Jean-François. Gracias, Alejandra. Gracias, Ale. Gracias, Jen. Gracias, Sofía. Gracias, Sofía. Muchas gracias. Sofía, si lo hacemos. Gracias, Ale. Sofía maravillosa. Thank you very much, Sofía. Maravilla. Gracias. Salió Obrigado. mejor de lo esperado. Mirá lo que se hizo Sofía ha ahora. aprendido colores. Es una belleza. Like ONU. La ONU. My God. Bueno, perdón, ahí silencio para estar un poco más tranquilo. Mil gracias realmente. Acá hay algún auto. Espera que voy a silenciar todos, ¿eh? Ahí silencio todos. Mirá qué obra, mirá lo que es. A ver, acercala. Mira, se puede. Activar audio, Sofía, que estás muteada. Ahí está. Ahí le saqué. Excelente. Excelente. Okay, excelente. thank you, thank you. Espero que esté más relajado. A todos. Acá. Felicitaciones, felicitaciones. Congratulations.
Oh, Absolutely thank you. gorgeous. Thank you very much. Everyone is thrilled and Estamos thankful. felices. Mil gracias. Mil gracias por esta gran demostración. Thank you. Didáctica. Very, very didactic. Sandra, si me permitís, yo también quiero recordarles a todos de que hoy hace exactamente un año que Alejandra nos ha convocado para estos eventos. Así que no me gusta. Today is the first anniversary. un doble Today is exactly 1 year from the first Paseo de las Artes Online. Gracias, Ale, gracias. Vamos a pasar, acá hay que pasarla bien, la vamos a pasar bárbaro, vamos a superar Gracias, todo, Ale. vamos a mejorar, vamos a poner toda la pasión. El nivel de el Paseo de las Artes, trato de darle lo mejor. Mi amiga Sofía estuvo increíble y bueno, ya empezó terrible. Te agradecemos muchísimo. Estamos con los minutos, 20 minutos para hacer muestra de trabajos, así que le damos aire, vamos. ¿Qué quieren mostrar? Acá estamos. Que me avisen y vamos mostrando, ¿sí? Ale, ¿necesitas que traduzca? A ver, no te quiero matar a él. No, si necesitas que traduzca, traduzco. Bueno. No, a él no. Ahora vamos a tomarla a Mirta Noguera. Ok. Le doy el audio. Wow. Hola, Mirta. A ver, Mirta, ¿qué hicimos? No, decir a Jean-François que ahora empezamos a mostrar. Okay, we're going to start the show and tell now. Yeah. So if you would like to look and comment. Hello. Hello. Wait, I think I have to flip. Where? Ah, yes, I see. Oh, you did it very well, Mirta. Thank you. Very nice. Thank you. Where did you find the picture? Did you find it on the internet? You looked it. You find it. No, yo se los envié. Mirta, ¿necesitas que traduzca? No, decir alguna parte. Yo envié la imagen. Pregunta si necesitaste, ¿dónde encontraste la imagen? Te la mandó. La saqué de internet. La sacó. Lo que nos mandaron. She got it from internet from the demo page. Oh, okay, great. Well done. Yeah. And I see Eleonora. Thank you, gracias. Good. You have some very good contrast, Eleonora. Eleonora Nice. dice que tenés muy buen contraste. El audio, Eleonora. Very nice. Good. El audio, Eleonora, el audio. El audio. Who else? Oh, I'm sorry. You do it in a hurry way that for me it was too hard to continue with your work. But I understand. Maybe with the video you can do it again. Sí. yeah, why not? It's a good challenge. Bye-bye. Bye. Bye. Un momentito que tengo un montón de... Sí, pero ahora no sé qué me hicieron la chica con el papel. I didn't, if I can say something, I didn't have a picture. I just sort of kind of made it up as I went along and watched you at the same time. It's Muriel. Can you see me? No, wait. I will try to find you. I will put a little hand up. Let's see. Here's my little hand. Oh, sorry, I don't have you. No. Where are you, Maria? Muriel, there I am. I'm there. I know there's a lot of people. Oh, yes, I can't see you. Sorry. What's the name? I am flipping, but I don't see That's you. okay. Sorry. I tried to put a hand up, but it's... Okay. Muriel. Sorry, There's Maria. There you go. Muriel. There's Muriel. Can you see her? Well, you can't see Wait, me, but you can going see back. my painting. Do you have it in gallery view? Yes, I have it now. Yes, I see it. Oh, nice. I made my own houses because I didn't have the picture. I was watching you and made my own at the same time.
Yes, so it's a good interpretation. Thank It you. seems like you went there. Yes, I'd love to go there. Yes, yes. Let's organize a meeting, a watercolor meeting in Caracas. That would be nice. Thank you. Thank you. Lovely, lovely show. Lovely program. Thank you. Thank you very much. Okay, Andrea. Eu tô numa live aqui que tá Andrea Cunho. no final. Tá Who's bom? next? Yes, I see you, Andrea. Não, que o Joaquim tá Oh, aqui. nice. Tá. It looks like a Salvador Dali at his first period of painting. Tchau, tchau. Very good. Congratulations. Paco. Paco, ¿hiciste algo? Sí. Hola, Como dice, Paco, sí. ¿cómo estás? Mira lo Muy que bien, hace muchas Paco. gracias. Oh, great. Estupendamente. You give importance to the church. That's good. It's a good one, yes. Good contrast. Paco Congratulations, dice, Paco. buen contraste y que das importancia a la iglesia. Gracias. Gracias, Paco. Estupendo. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias. Thank Mandámelo, you. Con mucho gusto. Enzo, ¿hiciste algo? Enzo. Oh, I see that, Annie, you have some very good colors. Annie. Yes, I think that you had all the colors that were requested, no? Isn't it? Annie dice que tenías todos los colores que pidieron. Tenés mute tu micrófono, no se te escucha. Hola. Ahí No, the colors, I didn't have the same Oh, colors. yes. I didn't have. Okay, Yes. so, but you have the good sense of colors because it looks like you have them. So you have a good quality of, you're a good mixer. Que mezclas bien los colores. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bueno, Enzo and Irene, Enzo and Irene, Yes. I see some very good drawings. I had not the colors, but I mixed. Yes, but good proportions and the contrasts are good. I would love to see them in real, but I can't, you know. So, but it looks like very good. Congratulations. Thank you. And Hector, I see you. Okay, great. It's a good one. Héctor, It looks like el audio. Muchas gracias, no hablo inglés. Dice que yo te puedo traducir, puedo traducir. What were you saying? Con mucho gusto, Héctor. Fabulosa la clase y muchas gracias, muchas gracias. He enjoyed it very much and thank you very much. And I just seen Laura, but yes, she's back. Laura, Merci beaucoup. You work with a lot of water and this is very nice, very good. Dice que trabajas con mucha agua y que es muy lindo, que está muy bueno. Yeah, exactly. Gracias. Oh, I see that everyone is okay with watercolor, comfortable. Bye, Laura. Bye. I don't know how the cameras work. Laura, ¿no la ves? Sí, ya la vio, ya la hizo. Ah, espera un poquito. Entonces, espera un poquito que voy a buscar a otra. Lucía. Very good one. Hola. Lucía, ¿necesitas que te traduzca? Lucía. Sí. Very nice. Ok. Bueno, It's a muchas very good one gracias. also. Dice que es muy bueno. Hombre, pues I have nothing tenía to do with the el contrast, azul the royal. drawing. Dice que el It's all contraste good. y el dibujo que es excelente, que es muy bueno. Yeah. Bueno. Muchísimas gracias. Muy bonita la clase. The class was very good. Marisol, ¿me habías pedido vos? Marisol. Bueno, ahora. Marisol. María Inés, Marisol is signing. ¿lo tenés? Je seulement ne parle pas français, Jean-François. Ah, practica francés. Ah, si. Mon Dieu. On peut parler français, oui? Oui, je vous en prie de vous connaître. C'est excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée, Maria. Merci. Gracias, María. Je comprends l'anglais. Gracias. Très bien. Merci. Bye bye. Lidia, el audio. Lydia. Yeah, okay.
the foreground is very dark, and that send my eyes on the city. So the effect is very nice. Dice que el frente es bien oscuro y eso hace foco en la ciudad y que eso es muy bueno, muy bonito. It's good. It's a small size. It's like a postcard, no? Isn't it, Liliana? No, Liliana. No, it's small. Dice que no. Small. He said it's not Okay. small. It's big. Yes, it's me. So it looks like you have some quality in avoiding details, and I like it. Que no tiene It's mucho nice. detalle. Que es lindo, que le gusta que no tiene detalle. Merci beaucoup, c'est très bon, la classe. Con mucho gusto, Liliana. Okay. Oh, yes, there is another Liliana, 2 Lilianas. Muy bien, muy bien. Great. Todos hacen un esfuerzo acá, ¿eh? And yeah, okay, great again. There are a lot of good drawers here. Que hay muchos buenos dibujantes en este grupo. Yeah, really, because Sí, it's very good. grandes artistas, yes. Merci beaucoup, Jean-François. Thank you, con mucho gusto, Liliana. Gracias, Liliana. And Maria. Muy bueno, que muy. Okay, this Sí, is sí, Maria. You have a strong interpretation. You change a Interpretación little fuerte. bit the things, but it works very well. Funciona muy bien. Bueno, gracias. Muchísimas Gracias, perdón que interrumpa. Los trabajos recuerden enviarlos por mail a adi-grayev@yahoo.com. Así los publicamos. Okay. Continuamos con Yolanda. Yolanda, ¿tenés algo? Yolanda. Bueno, Yolanda está en otra. Vamos Silvia. con Silvia. Hola. Silvia. Silvia. ¿Necesitas que traduzca, Silvia? No. Sí, That's solo en nice. español. You know what, Silvia? muy If I bonito. can give you one advice, Si te puedo dar un maybe use consejo, more water. tal vez que uses más agua. Ok. Gracias. Yeah, it's the only advice I can tell you. La única cosa que te puedo decir, que uses más agua. Okay. Gracias. De nada. Oh, and I see ¿Necesitas que te traduzca? Rec. Thank you, Jen. That's funny because you flipped it. Sí que lo hiciste, que está como por espejo, está simétrico. Maybe it's the camera. Maybe it's the camera. The camera, okay. Maybe it's the camera. You know what? The negative painting of the sea lining the shape of the city is very accurate. Está muy preciso el contorno de la ciudad, del mar en la ciudad, que es muy preciso, So tiene this mucha is a precisión. Gracias. Strong composition. Que una composición muy fuerte, muy buena. Muchas gracias. Gracias, Jen. Ya es feliz, sé feliz. Gracias, Rec. Ya Con mucho está. gusto. Dulce, Gracias, ¿necesitas gracias. que te traduzca? Dulce. Hey. ¿Necesitas traducción, Dulce? No. Perfecto. I have used Quachi, a Brazilian Yeah. color. Okay. That's good. It's a little different, no? No, I don't see it because, you know, with the screen, I don't see all the details, but I think that your roofs are maybe too strong. Maybe you should add some more water to unsaturate the colors. Okay. Yeah. Thank you very much. Thank you. Bueno. Oh, yes, you have added some clouds, Michelle. That's good also. ¿Agregaste nubes? What size is this, Michelle? Is it a big or a small one? I don't see. ¿Es grande it. o pequeño? You're muted. No. No, ¿Es yes, grande? okay. ¿Es grande o pequeño? Pequeño. Es pequeño. Pequeño. Okay. So it looks like a postcard. You should send this to your best friend. Deberías mandarlo a tu mejor amigo. Felicitaciones. Gracias. And Maria.
María Catalina, ¿cómo está? María Catalina. Maika. Maria Catalina. Qué lindo, Nice Maika. colors. You have some very good colors. Tienes muy buenos colores. And you use a lot of water. Maybe you should. Usas un montón de agua. First, it is totally dry. Tendrías que dejar las etapas esperar que se sequen bien entre las etapas. Es el Because consejo I que te feel da. like the things are a little bit mixing, you know, like blurry. Que le parece que se te secaron y se te mezclaron un poco. But it's good, very good. Pero que es muy bueno. Congratulations. Gracias. Maika. Felicitaciones. Bye. Bueno, Nona, ¿tenés algo? Mónica. Hi. ¿Tienes algo? Hey. No. Yes, I see two. I see Mónica. Mónica, this is good. It's very Mónica, light. sí. Mónica, ¿qué tal? Dice que es muy clarito. Muy clarito, sí, but I like it very much. Pero It's le gusta very, mucho. very sweet, very soft. Muy dulce, muy suave. Thank you, but I lost the tower. Ese es el, of the she. church. Oh, you speak Yes. English. Thank She you. lost the tower. I don't know if you heard that. Yeah, the tower of the church. That's it. Yes. Yes, good. Many thanks. Good. Gracias, Mónica. Thank you, Bye. Clara. Ahora tenemos a Claudio Barisco. Chao, Claudio. Congratulations, Clara, for your colors. Good saturation, and I like it. It looks like exactly the same color that I have used. So it's not because. No, wait, forget. I love it. Very good sense of the colors. Thank you so much. Thank you. And Claudio, can you show me, Clara, Claudio? ¿cómo estás? Oh, Clara es de Rosario. that was a comment for Clara. Thank you. Now, Lara Fontan, very, very nice. Okay. Hola. What? Dice que es muy lindo, Lara. Le gusta mucho. Yeah. Congratulations. Muchas gracias. Felicitaciones. No sé si Y ahora está- Laura Fontán. Lara. Lara, yes, okay. Lara, perdón. Good also, yeah. It works very well. Trabaja. You just have to frame it now. Dice, tenés que enmarcarlo. Thank you. Gracias. Orieta. Chao, Orieta. Oh, Orieta. you know what? I love it because it's very simple, but I see every strike of your brush, and so we see how it's made. And this is something I'm very sensitive. I like it. Dice que es muy simple. Orieta, ¿hablas castellano? È very semplice, ma lui ama come può vedere ogni dettaglio del tuo pincel. Dillo in italiano di faccio la traduzione. Todos los detalles del pincel. Ok. And that's good. Gracias. Muy bien. Thank you. I see don't Gabby. have only colors qui da Crinone, eccetera. Cioè, I have my I don't know who is talking. my colors, questi così. Okay. You have a lot of colors. Yes. Non senza tubetti, insomma, così. Okay. But it's very good. Merci Congratulations. And Gabby, okay. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Wait, I will put my hat again. Colombia. Argentina. So Gabby, congratulations. You don't work with tape around? You don't No usaste cinta. Pregunta si usaste cinta. No, porque es... it's un block. Okay, block. Great. Sí. I like it. Maybe, well, it's just an aesthetic advice. Even if it's a block, estético, maybe you aunque should es un block, put some tape que use and cinta. have it, you know. El borde. Yeah. And this is the first. Oh, yes.
it gives some fine tuning to your job, and I know that it's appreciated. Dice que le da precisión y que eso se aprecia. Dice que eso la gente lo aprecia. Perfecto, muchas gracias. And this is the first one, the little one. And the little one. Oh, okay, nice. Precioso. Which one do you prefer, Gaby? ¿Cuál preferís? I think that this, because it's more espontáneo. Yeah, more spontaneous. I agree with you. So it's good. Okay, thank you very Congratulations, much. Gaby. Thank you. Betty. And Betty Wuriat. Yes. Oh, nice. A very nice Okay. class. Congratulations. Oh, thank you. It's a good one, Betty. Dice que Maybe, muy bueno, what tal can I vez. say? I would advise that you unsaturated a little bit the roofs, or no, maybe that you add more water in your watercolor, because it looks like you have used gouache instead. Do I need to translate? Okay. No. No, I don't need it. Yes, I think it's very strong. I don't know what happened with my sky and the blue. I just add more water, I think, and try to work with some algodon paper, cotton paper. If it's okay. not, yeah, this changes everything. Yes, this paper is not. It's a 300. Yeah. Okay. But it's not. It's not a very good one. No. Okay. But let's try a second time and do it with cotton paper, because you have a good sense of colors and of drawing. So I think it will work. Okay, good advice. Thank you you very for much. attending. Graciela, ¿cómo estás? Graciela, Graciela. Graciela. Graciela, el audio, por favor. Graciela, are you here? Bueno, vamos con It's not Isabel. moving. Isabel, ¿necesitas que traduzca? Isabel. Isabel, Okay, ¿necesitas que traduzca? Hello. Oh, it's nice. Yes, good. Muy bueno. What can I say? It's maybe you need to have to avoid. No, how can I say it? Oh, sorry, I'm a little bit tired now. I like the drawing. Okay. Maybe the color are not mixing at all. That means that it's maybe too dry. Maybe try to work with more water, and it will give some very charming falling waters, and the colors will mix. This is in interest of watercolor. Okay, thank you. Thank you very much. Bye-bye. Bye. V. Yes. Hello, V. Good one. Also, I see maybe that the sea at the background seems to be too dry. Like you need to add some more water. ¿Necesitas que traduzca? No, muchas gracias. De nada. Gracias, Good one. Thank you, V. Bye. Bye. Yolanda. ¿Necesitas que traduzca? I don't see it very well. Can you maybe remove it a little bit? Going back? Yes. Okay, better. Sí, está enfocado, Yolanda, déjalo quieto. Ahí está. Está un poco It's enfocado. nice. It's very good. Like the colors. Well done, Yolanda. I like it. Great. Gracias. Bye. Bye-bye, Yolanda. Lucia. Hola, merci Jean-François pour la belle démonstration. Avec plaisir, Lucia. Merci d'être venu. Ben, bravo pour le dessin. Bravo pour les couleurs. C'est très bien. Peut-être que le ciel, maybe the sky should be a little bit more dark. Okay. Not to have too much distance between the horizon and the sea, you know? It's more tone on tone. Merci bien. Bye-bye. Bueno, y Graciela. Graciela. Okay. I see it. Hello. You should try to work with a big brush. This is an advice I often give, because
by using a big brush, you can't do the details. So you just have to focus on the light. Tendrías que tratar de trabajar con un pincel más grande, porque con un pincel más grande no te podés enfocar en los detalles y ahí trabajas con la luz. Congratulations. Felicitaciones, porque es muy bonito. Bueno, y felicitaciones a Jean-François. And congratulations to you. Thank you very, very much. Oh, thank you. Muchísimas gracias. Me despido de todos mis participantes. Los espero el sábado que viene. Saying goodbye to everyone. Con todas las ganas que tenemos siempre. Y les mando un beso grande a todos. Mil gracias, Sofía. Mil gracias, usted es fantástica. Gracias. Besos a todos. Nos vemos. Bye. Chao, Bye, bye. chao. Gracias.